So, hi everyone, my name is Carl L. Pingkalan, Section 2B. So, mo ni video reflection ako sa system nga gipang present sa ako mga classmate. So, dito sa project overview. So, kani nga project is nagamit ni siya og using Java AWT. Then, doctor must registered first before logging in. So, nagpasabot nga ang doktor kinahanglan mag-register una sa paggamit sa dashboard. So, once registered, they can log in with their credential. So, kung naka-register na is makalagin na sila gamit ilang credential nga username o password. So, the system use validation and feedback message for reliability. So, na-validation og feedback message para sa reliable nga ang system. So, kung ma-successful ka is ma-access nila ang doctor dashboard, ang main workspace para sa mga doktor. Then direta sa interface screenshot. So, login panel. So, may nakabutang nga fields for username and password. Then the two buttons, login and register. So, nado tayo makita nga duha ka button nga ang pasabot ana is login o register. So, sa registration panel is makita nato nga naka-field nga username, password, or confirm password. Then ang button is register login. Then ang purpose po na is para makahimo og bagong account. Then sa both panels are clean and organized with titles in bold and color coded buttons. Makes action easy to understand. So makita nato nga na-clean og organized nga bold titles. So, ang color-coded buttons is, ang login is blue. And then, ang register is green. Then, ang iyang background is gray, para neutral lang. Then, na-message nga color red or error or successful. So, kanimo na makita nato. Proceed ta sa Java AWT components used. So, number 1, frame the class login and register extend frame. So, ang kaning frame is ni siya kaning main window sa login o registration. Then ang panel is nagroup sa fields ug buttons, flow layout or grid layout. So, card layout is nag-switch sa login o registration panel. Then kaning level field description is mao ni ang username, password, or confirm. So, sa text field pod is para ni sa input password, gimas gamit set echo car asterisk para kung mag-type kag password, example, 1, 2, 3, ang mabutang dito is tulok asterisk. Then, kaning button is, each button is given an action listener to handle user action login, register, o navigation. So, para pag i-kuan mo, tuplok ko nimong button is maklik siya ang nag-handle. Then sa action listener is nag-handle ni siya sa button clicks. Proceed ta sa GUI layout analysis. So, the interface structured and user friendly. So, login panel layout. So, na-title nga doctor login. Mao ni ang gipakita sa panel para sa login. Then, username is input row linya para isulod ang username. And then, password input row. Linya po ni siya para isulod ang password. And then kaning buttons row is nay duha ka buttons, login o register. Gilayout ni gamit ang flow layout center nga ang spacing kay 20 horizontal o 10 ang vertical. So, message label, feedback for user. So, para sa feedback na user, sama sa sayop or successful imong login, mo pop up siya. So, registration panel layout. Similar structure but includes their input field. So,
halos pareho sa login panel. Pareho adunay kuan na sila tulo ka input field nga username, password, confirm password, and then buttons. So pag mag-register ka is green register to secondary action. Then pag gray is neutral color lang siya, mo na yung background. And then yung message label is pareha gain na is pula. Kung mag-error or typod, gamiton po na siya sa pag-access. Pula gihapon. Mong pula kay mo may gigamit na to nga color. So ang design choice niya is login blue, primary action, registered green, secondary black niya. Mo na yung kuan, background is gray. So next event and functionalities. So action listener button clicks. So the program checks which button cause the event and executes the corresponding functionality. So login button verifies if username and password match the stored record. So nagpasabot nga i-check niya kung ang username ug password is same sa kuan, sa match ba siya sa katong na-stored nga records. And then register button from login panel. So switch sa registration form. Then kaning register button is sa registration panel. So validates input, checks if password match and save the new account. So kung nagmatch siya, i-save nimo para na kay bagong account. Then balik kag back to login button, balik ka, then balik na pug ka sa user registration form, back to the login screen. And then validation and functionalities is ensure no empty fields login and registration, confirm password and confirm password match. Kung mali imong kuan password, dapat mag-confirm na siya para ma-match. Then prevent duplicate username in the system. Bawal ang mag-duplicate ang imong username. Then kung kuan display feedback message, so mao to mag-display siya kung nay nag-duplicate. So next documentation 2. So kuan kani nga project is nagamit gyapon ni og kuan Java AWT. Then kuan business siya sa vehicle management system nga naghatag og simple nga desktop or GUI para sa pagdumala sa listahan sa mga sakyanan or lagi sa mga sakyanan or car. And then nagpakita ni og diyon sa paggamit ang Java component sama sa frame, panel, button og choice dialog og text field aron makahimo og interactive CRUD style application or create, read, update, and delete. So ato ta sa iyang interface and screenshot. So mo ni kita nato yung kuan screenshot. So this project is a Java AWT based management system with 3 modules. So kuan na siya modules nga user management, driver management, and vehicle management. It allows the admin to add, view, edit, search, and delete records for user, drivers, and vehicle using a simple desktop GUI. Overall, it's a mini CRUD application that shows how to build event-driven program with Java AWT. Ang admin daw is makadugang og makatanaw sa pag-usab, makapangita og makapaspas sa record alang sa mga user, driver, and vehicle. So gamit ang simple nga desktop GUI, usa kini ka mini CRUD application nga nagpakita sa event-driven programming gamit ang Java AWT. So Java AWT components used. So frame, main application window. So ang panel is kuani para sa pag-group ug organize sa components. Then ang button kani is mga action sa user, back, add, edit, or delete, or confirm. So ang label po is mga headings ni sa field names. Then text field is text input search or mangita ag mga details sa sakyanan. Then choice is drop down selection status.
dialog pop-up windows for forms and confirmation. Then layout managers, border layout, flow layout, grid layout for structure. Para na siya sa mga structure. Then ang font and color is for styling text and UI elements. Then proceed ta sa GUI layout analysis. So the interface design is a simple but effective show I see it. So sa taas is na navigation bar. There are 3 parts. So ang tulo ka part is left west, center, title, label, then right S. So ang left S daw is left top panel with back button. So ang center is title, label, vehicle management or center aligned. So ang right is right panel with search field status, filter and add vehicle button. And then ang headers niya is gamit ang grid layout nga 1 and 5 for columns and nga model registration capacity sa status action. Then sa mga buttons pod is ang blue is edit para sa edit, nya ang red sa delete, unya ang green para sa submit, ang gray is cancel or back. So sa alignment pod nya all headers are center aligned uniform look. Hapsay bitaw nga layout nindutan ahon like nga na. So proceed ta sa next. Events and functionalities. So back button action listener. So ang back button is mo close bitaw ni siya sa current window kung open sa user management screen. So ang one pod add vehicle button is opens form to add a new vehicle. Mo-open ang form para mag-add ka og mga bagong sakyanan. Then submit button validates inputs add vehicle refresh table. So nagpasabot nga mo-add sa inputs mo-add sa vehicle og refresh sa table. Then ang cancel button is mosira sa form nga walay gisave. Then ang delete is opens confirmation delete vehicle it confirm kung gusto ka mag-delete. Then ang item listener pod listen for drop down change and in your program it's responsible for filtering the vehicle table based on the selected status. So nagmonitor sa drop down change para sa pag-filter sa vehicle table based sa status. So ang key listener is listener listens for keyboard input and in your program it makes the search field work when the user presses enter. So nagmonitor sa keyboard input para mag-function ang search field kung mo-press ka og enter. So documentation 3. So project overview. So this project is a desktop application built in JavaScript. Gigamit gyapon siya o gibuhat gyapon siya gamit ang Java. That lahi ang Java o JavaScript ha, sorry. So that help manage construction project. It has a login screen to secured access the system and dashboard that show active projects and provides option to view project details or manage employees. So kini nga project is isa ni siya ka desktop application nga gihimo sa Java lagi nga makatabang sa pagkuan dumala sa construction project. So naani siya login screen aron ma-secure access sa system. Nga na siya dashboard nga nagpakita sa active project o naghatag og mga option aron matanaw ang project details o sa mga employees. Naapod ni siya kuan makita nimo sa active project og naghatag og mga kuan option. Then ang user makakita sa personalized welcome message ug makapili og project para sa sunod nimo nga action. So bisan sample data lang gigamit karon magpakita kini og giyon sa pod nato pag-organize project og staff sa usa ka centralized system aron mas sayon og organisado bitaw ang adlaw-adlaw nga operation. So next. So mo ang interface screenshot. In front of code editor there is a running Java Swing GUI application window titled Employee Management Construction Management System. So mo ang title.
So, it has a text field for entering the employee name. It also has a drop-down menu labeled role with options such as. So, na text field para sa employee nga nagpangalan drop-down menu para sa role o option such as sama sa site engineer, architect, laborer o project manager. So, there is a blue button labeled add employee which likely adds the entered employee information into the system. So, adunay blue button no nga na ay add employee para i-add ang information sa system. So, sa dashboard window, construction management system, makita nato ang project, active projects. So, mao ni. In the presenter screen, you can see a Java program being developed in Visual Studio. Ikaduha ning screenshot ha. The file construction management system Java is open and the code contains an action perform method which handle button clicks in the program. So, mao do ni ang mga kuan kung mag-add ka og construction. So, in the front of the code editors, there's a running Java showing GUI window titled Dashboard Construction Management System. The window is a project dashboard and show a list of active projects. So, mao ni atong makita nga project. Bridge construction, phase 1, residential building, block A, road expansion project, mall renovation project, airport runway repair. Yeah, at the bottom of the dashboard, there are 3 buttons: view project, blue button, manage employee is green button, and logout is red button. So kani nga mga project kani kita nato na siya diri. Gamay lang di nato makita. Mo na. This means the system is designed to manage construction projects by displaying active project and providing option to view details, manage employees, or log out of the system. So, mo ni ang Java EWT components used. While reviewing the code, nakanabantayan no nga project nga gibuhat siya sa several EWT components. Then ang una is frame. A frame is a top level window with a title border and buttons like minimize, maximize, close is the main container for other components. And then sa label is used to display a short piece of text that cannot be edited by the user. So para ni sa single line text input. So text field ay ang label is kuan ni siya kanang nagpakita og text nga dili ma-edit sa user. And then admin ray makakuha na maka-edit. And then kaning text field is para ni sa single line text input. Then button is clickable button nga mo trigger sa action kung imong taplokon. Then ang list is a list display multiple items in a scrollable box. User can select one or more items depending on configuration. So ang list nagpakita og multiple items sa scroll box nga ang user lang makapili og usa o daghan depende sa iyang configuration. So proceed ta sa next. GUI layout analysis. So the layout design is functional and user-friendly, but a more flexible and scalable design would make it professional and future-proof. So, yung design is functional o user-friendly pero mas maayo kung flexible o scalable para sa future. So, the login module layout is clean, simple, and user-friendly. It works well for a fixed size window but will benefit from layout managers for responsive and future scalability. So the dashboard layout is intuitive, visually organized, and user-friendly. User can easily scan the project and access action. The main limitation is rigidity due to absolute positioning. So, ang pasabot ana is ang dashboard daw is para mag-manage employees logout button sa dashboard aron mo perform sa respective action. And then ang dashboard is visually organized, friendly user, dali ra makita sa project ug action. Limitation
limitasyon na gid pod tungod sa absolute nga positioning. And then kaning events and functionalities is the project use event-driven programming where different triggers respond to user interaction. So, una is action listener. Action listener attached to the login button to validate input fields. If fields are empty, an error message appears. Otherwise, the system proceed to the dashboard. So, ang login button aron i-validate ang input kung empty ang field or error message, otherwise proceed sa dashboard. So, attached to view project manage employees and logout buttons in the dashboard, allowing user to perform a specific action. So, para sa mga makita ang view project manage employees logout button sa dashboard aron mo perform sa respective nga action. So, next is item listener. Used for the project list, enabling the view project button only when a project is selected. This ensures that action are context sensitivity. So, ang item listener ko is para sa mga project list aron ang view project button active lang kung naay selected nga project. So, ang last na to is window adapter. So, ang window adapter handles the closing of windows properly when the user exits the program. So, ang window daw is para ma-handle niya og tarong ang mga pag-close sa window kung mo-exit ka sa user. And then, maura to. Thank you.